السلام علیکم تابیانی خۆشەویستم کات و هەموو کاتێکتان باش وەک مامۆستا عومەر پێ خۆشحاڵم لەوانەیەکی تێر لەگەڵتان بێوەی خۆشەویست شادەمەوە ئەم وانەیەش لە بەشی ئێپیسۆدەکان واتە ئەو چیرۆکێکەوە هەمانە لە پۆلیدەیە لە ئێپیسۆدی نوێمین ئێپیسۆد 9 Back to Britain گەڕانەوە بۆ بەریتانیا لەگەڵ ما بن چیرۆکەکە دەخوێنینەوە پاشان کردومانەتە کوردی بۆتان Mr. Fogg slept well and wake up the next day 12 of December at 7 a.m. بەڕێز فۆگ بەباشی خەوی لێکەوت و ڕۆژی دواتر دوانزەی کانونی دووەم کاتژمێر حوتی بەیانی لە خەو هەڵسا He had 9 days 13 hours and 45 minutes until a quarter to 9 in the evening 21st December. نۆ ڕۆژ و 11 کاتژمێر و 45 خولەکی هەبوو تا چارەگێک بۆنەوە ئێوارەی 22 کانونی دووەم. That was when he needed to be at the Reform Club in London. ئەوە بوو کە پێویست بوو لە چاکسازی لەندەن بێت. He went alone to the river Hudson in New York and looked for ships that were going to travel to Europe. بەتەنیا چووە ڕووباری هاتسن لە نیویۆرک و بەدوای کەشتێکەدا گەڕا کە بڕیار بوو گەشت بۆ ئەوروپا بکەن. He found one, the Henria, which was getting ready to sail. یەکێکی دۆزیەوە بە ناوی هێنریتا کە خۆی ئامادە دەکرد بۆ ئەوەی بە کەشتێکەدا بڕوات. He asked the captain where he was planning to go. The captain told him that he was going to Bordeaux in France and that they were leaving that morning. لە کاپتنەکەی پرسی کە پلانت هەیە بۆ کوێ بچیت کاپتن پێی گوت کە دەچین بۆ بۆردۆ لە فەڕەنسا و ئەو بەیانیە دەڕۆین. Fleece Fogg asked the man to take him and 3 other passengers to Liverpool. Fleece Fogg داوای لە پیاوەکە کردووە خۆی و 3 سەرنشینی دیکە بباتە لیڤەرپول. He offered to pay a lot of money, but the captain simply said no. پێشنیاری کرد پارێکی زۆر بدات بەڵام کاپتنەکە بە سادەی وتی نەخێر. Fleece Fogg then offered to buy the boat from him, and he said no again. پاشان فلیس فۆگ پێشنیاری کرد بەلەمەکەی لێ بکڕێت و جارێکی دیکە وتی نەخێر. For a few moments the two men said nothing. Then, will you take us to Bordeaux for £1,600? Asked Fleece Fogg. £1,600? Or pounds, sorry. Was a lot of money. The captain thought for a moment. بۆ چەند ساتێک ئەو دوو پیاوە هیچیان نەگوت. فلیس فۆگ پرسی بە 1600 پاوند دەمبەیت یان دەمانبەیت بۆ بۆردۆ. 1600 پاوند پارێکی زۆر بوو کاپتن بۆ ساتێک بیری کردەوە. Then he simply said, we leave here at 9 o'clock. We will be ready, said Fogg, and he rushed back to the hotel to get the other travels. پاشان بە سادەی وتی کاتژمێرنەوە دەڕۆین یان لێرە دەڕۆین. فۆگ گوتی ئێمە ئامادە دەبین و بەپەلا گەڕایەوە بۆ هۆتێلەکە بۆ ئەوەی گەشتیارەکانی تر بهێنێت.
دواتر A few hours after they got on the ship, Fleece folk started offering the sailors money. Soon the captain was locked in his cabin and Mr. Fogg was sailing the ship himself not towards Bordeaux but towards Liverpool. چەند کاتژمێرێکی دوای ئەوە سواری کەشتێکە بوون فلیس فۆک دەستی کرد بە پێشکەشکردنی پارە بە دەریاوانەکان زۆری نەخایاند کاتنەکە لە کابینەکەیدا قفڵ بوو واتە قفڵیان کرد یان سزنیان کرد بەڕێز فۆک خۆی کەشتێکەی بەڕێ دەکرد نەک بەرەو بۆردۆ بەڵکو بەرەو لیڤەرپول. The voyage to Liverpool was longer than the road to Bordeaux and after several days they realized that they did not have enough coal to reach England. گەشتەکە بۆ لیڤەرپول لە ڕێگای بۆردۆ درێژتر بوو و دوای چەند ڕۆژێک بەیان دەرکەوت کە خەڵوزی پێویستیان نییە بۆ گەیشتن بە ئینگلتەرا یان ئەو شوێنێکەوە ئەیانویست کە لیڤەرپول بوو لە ئینگلتەرا بەو شێوازە بزانین دواتر چی ڕوویدا. Mr. Fogg went to see the captain. He said, I need to burn the parts of the ship that are made of wood. بەڕێز فۆک چووە لای کاپتنەکە وتی پێویستە ئەو بەشانەی کەشتێکە بسووتێنم کە لەدار دروست کراون. So I want to buy the whole ship from you for £12,000 and at first the captain was angry but then he agreed. بۆیە دەمەوێت تەواوی کەشتێکەتان لێ بکڕم بە £12,000. سەرەتا کاپتنەکە تووڕە بوو بەڵام دواتر ڕازی بوو. When the coal was finished, all the wooden parts of the ship were taken and burned. This kept the engines working. Nearly 9 days after leaving America, land was seen. کاتێ غەڵوزەکە تەواو بوو هەموو بەشە دارەکانی کەشتێکە بردران و ستێنران ئەمەش وای کرد بزوێنەرەکە کار بکەن یان بزوێنەرەکان کار بکەن دوای نزیکەی 9 ڕۆژ لە جێشتنی ئەمریکا زەوی بینرا. بزانین دواتر چی ڕوویداوە. It was 1 o'clock in the morning when the ship arrived at Queenstown on the south coast of Ireland. کاتژمێر یەکی بەیانی بوو کە کەشتێکە گەیشتە کوینستاون لە کەنارەکانی باشووری ئایرلند. Mr. Fogg, Passepartout, Mr. Fix and Auda left the ship and rushed to the railway station. بەڕێز فۆک، پاسپارتوت، بەڕێز فیکس و ئاودا کەشتێکیان بەجێهێشت و بە پەلە ڕۆیشتنە وێزگەی شەمەندەفەر. At 1:30 they jumped on a train and were in Dublin by early morning. From there they caught a ship which took them fast across the Irish Sea to England. کاتژمێر 1:30 بازیان بە شەمەندەفەرەکەدا بڵین بازیان بەسەر شەمەندەفەرەکەدا و تا بەیانی زوو لە دەبلن بوون. لەوێشەوە کەشتێکیان گرت بە خێرایی لە دەریای ئایرلند دەبڕن بۆ ئینگلتەرا. At last they arrived in Liverpool, England at 20 minutes to midday on 21st December. لە کۆتاییدا لە 20 خولەک تا نیوەڕۆی 21 کانونی دووەم گەشتنە شاری لیڤەرپولی ئینگلتەرا. Mr. Fleecefog was now only a 6-hour journey away from London. But then, just as Mr. Fogg got off the boat and entered Britain, Detective Fix walked up to him, put his hand on his shoulder and asked, "Are you really Fleecefog?" "I am," answered Fogg. ئێستا بەڕێز فلیسفۆک تەنها 6 کاتژمێر لە لەندەنەوە دوورە.
بەڵام دواتر هەرکە بەڕێز فۆگ لە بەلەمەکە دابەزی چووە ناو بەریتانیا لێکۆڵەوەر فیکس هاتە لای و دەستی خستە سەرشانی وە پرسی ئایا بەڕاستی تۆ فلیس فۆگی؟ فۆگ وەڵامی دایەوە بەڵێ منم وتی منم. Then you are arrested in the Queen's name, said Mr. Fix. Fleece Fogg was quickly taken away to prison. بەڕێز فیکس وتی پاشان تۆ بە ناوی شاژن دەستگیر دەکرێت یان لەلایەن ئەو یان بە ناوی ئەوە بەخێرایی فلیس فۆگیان بردە زیندان. دواتر Passepartout was very angry and Auda did not understand what was happening. Passepartout زۆر تووڕە بوو و ئاودا تێنەدەگەیشت کە چی ڕوودەدات. While Mr. Fogg was sitting in the prison, he looked calmly at his watch. لە کاتێکدا بەڕێز فۆگ لە زیندانەکە دانیشتە بوو بە هێمنی سێری کاتژمێرەکەی دەکرد. If he was going to reach London by 8:45 that evening, he would need to get on a train immediately. ئەگەر بڕیار بوو یان ئەگەر وا بوو بڵین ئەو ئێوارەی لە کاتژمێر چارەک بۆنەوە بگاتە لەندەن پێویستە دەست بەجێ سواری شەمەندەفەرەکە بێت. بزانین دواتر چی ڕوویدا. It seemed certain that he could not get there in time, but at 2:30 he heard a noise outside and the door was quickly opened by Passepartout. وا دیار بوو دڵنیا بوو کە ناتوانێت لە کاتی خۆیدا بگاتە ئەوێ بەڵام کاتژمێر 2:30 و گوێی لە دەنگێک بوو لە دەرەوە و دەرگاکە بە خێرایی لەلایەن پاسپارتوتۆ کرایەوە. He, Auda, and Fix rushed into the room. Fix looked terrible and it was difficult for him to speak. ئەو ئاودا و فیکس بە پەلەچوونە ژوورەکە فیکس ترسناک دیار دەکەوت یان بڵێن شێواو دیار دەکەوت قسەکردنی بۆی قورس بوو. Sir, I'm sorry یان I'm so sorry but you look so much like him. The robber. They have just arrested him. You are free. Fleece Fogg was free. بەڕێز زۆر داوای لەبردن دەکەن تۆ زۆر لەو دەچیت مەبەستی دزەکەیە تازە دەستگیریان کردووە و تۆ ئازادیت. فلیس فۆگ ئازاد بوو. دواتر دێینە خوارەوە بۆ سەر پرسیارەکانی ئێپیسۆدی 9 پرسیارەکان دەربارەی زانیاریەکانە مەسەلەن کاتژمێر 7 مەسەلەن ئەو چی کرد مەسەلەن هەستا لە خەو هەستا بوو لە خەو. Time still left to get back to the Reform Club. چەندێکی مابوو بۆ ئەوەی بگاتە ئەو یانەیە یانی چاکسازی مەسەلەن 9 ڕۆژی مابوو 13 ساعت و 45 خولەک. سعات 9 کوێی بەجێهێشت بۆ چۆ نیویۆرکی بەجێهێشت on the چۆ هێنریدا یعنی لە هێنریتاوە نیویۆرکی بەجێهێشت. لێتر دواتر started کەی دەسی کرد بە چی بە offering money to the sailors تەوان پاریدا بە بڵین ئەوانی کەوا لە کەشتێکە ئیشیانە کرد. during the مەسەلەن بە درێژای ئەو وینە چی ڕوویدا بەوت چی کڕی شیپەکەی کڕی بە چەندێک بە 12,000 pounds. لە گەشتەکەیە voyage burnt چی سووتان طبعا wooden parts of the ship يعني بەشی دارەکانی کەشتێکی سووتان. the engines working طبعا هینەکە ئیشی کرد بڵین مەچینەی کەشتێکە ئیشی کرد. لە 21 دیسەمبەر مەسەلەن سەعات 1 چی ڕوویدا گەیشتە کوێ گەیشتە کوینستاون لە ئیرلەندا. ساعت 1:30 AM jumped on a train بازیاندا بۆ سەر قیتارەکە شەمەندەفەرەکە بۆ دەبلن.
early morning واتە بەیانی زووەکەی چیان گرت کەشتیەک بۆ ئینگڵان سعات 11:40 خولەکی بەیانی AM reached گەیشتە Liverpool was arrested by Fix لەلایەن فیکسەوە گیرا Fix said سعات مثلا 2:30 2:30 PM Fix said I looked like the robber وتی کەوا من وەکو دزەکە دەرەکەوم but the train journey time to London was 6 hours and the time that I had before the meeting at the Reform Club was just 6 hours and 50 minutes طبعا چەندێک کاتی ما بۆی بگاتە یانی چاکسازیەکە 6 ساعت و 15 خولەک ئەمە زانیاریەکان بوو ئەبوایە پڕی بکەینەوە و قوتابی خۆشەویست لە کاتی تاقیکردنەوەکانە بۆی دێتەوە بە هەمان شێوازە بێ ئەو خانانە پڕ بکاتەوە